Today, globalization and trade liberalization take place strongly around the world, with more nations actively integrating into the global economy. Vietnam is not an exception. Since its accession to the World Trade Organization in 2007, Vietnam's socio-economic achievements in recent years are tremendous, particularly in terms of its growth rate and social security. The phenomenal growth of domestic private business community is an important contributing factor in such achievements. To match up with the needs of a strongly growing economy, Vietnam's administration reform, particularly the reform in market entry procedures, plays a decisive role for improving a level playing and transparent business climate, which not only helps facilitate startup businesses but also support their circles of life in an effective manner. Early 2007 marked an important milestone in the reform of market entry registration of enterprises, when the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance and the Ministry of Public Security issued Circular No. 2 on an interministerial cooperation model in business registration, tax registration, and seal capturing. Since then, the interministerial one-stop shop mechanism has been implemented on a national scale, based on which local governments have played an active and creative role in the reforms of business registration. Local governments have successfully removed a great number of unnecessary business registration procedures and remarkably reduced the duration of business registration from 32 days in 1999 to 22 days in 2005 and 5 days in 2007. In the World Bank's Ease of Doing Business Report 2011, Vietnam ranks 78th out of 183 countries compared to the 2010 ranking of 88th. The report emphasized that Vietnam was the 4th out of 10 economies having greatest reforms in the ease of doing business. Vietnam's improvement in the 2011 World Bank Doing Business ranking reflects a simplification of the business startup procedures with a jump of 14 places. The impressive improvements of doing business in Vietnam entailed the robust growth of startup businesses, with newly registered enterprises rising from 14,441 in 2000 to 89,187 in 2010. Trước hết phải nói là sự đổi mới đối với sự tư duy trong cái quá trình mà đổi mới cái công tác này. Trong vòng 5 năm từ 2006 đến 2011 thì số lượng đăng ký của tỉnh Hải Dương tăng gấp 4 lần so với tất cả các thời kỳ trước cộng lại. Và số vốn thì tương tự cũng tăng tương ứng như vậy. Ta đã chuyển đổi từ cái nhận thức là cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp là cái đối tượng bị quản lý. Thì bây giờ cơ quan đăng ký kinh doanh là cái cơ quan phục vụ và doanh nghiệp là khách hàng, là người được phục vụ. Năm 2006 trên địa bàn Hà Nội có 9.500 doanh nghiệp, nhưng đến tháng 11 năm 2011 thì trên địa bàn thành phố đã có đến 122.000 doanh nghiệp. Đây là một cái sự phát triển đột phá. Và chính nhờ sự cải cách trong cái chương trình đăng ký kinh doanh mà được cộng đồng doanh nghiệp rất là đánh giá cao. In order to reduce business and tax registration procedures, the integration between business registration and tax registration, business registration code and tax code has been implemented nationwide. By doing that, an enterprise will be given only one single business code during its cycle life of doing business. In parallel to this new regulation, business registration and tax authorities have developed and operated an effective mechanism to connect and share information for issuing the business code and dealing with the business and tax registration. With the phenomenal growth of business community, the demand of building a common database aiming at standardizing business registration procedures on a national scale, ensuring the enforcement of state management over business activities, and satisfying enterprises' need of information. All business registration data at cities and provinces' business registration offices was transferred to the National Business Registration Database under a single unified standard. The NBRS is now operated by more than 550 BRO officers across the country for receiving, processing business applications and issuing business registration certificates to 7,000 startup businesses and 8,400 amendments each month. On April 15, 2010, the Prime Minister issued Decree 43, 2010 NDCP on business registration, which replaces Decree 88, 2006 NDCP, ended August 29, 2006, an innovative move to complete the legal framework of business registration.
In regard of state management, the Prime Minister also issued Decision Number 1659 QDTTG, providing guidance on the establishment of the Agency of Business Registration (ABR) under the Ministry of Planning and Investment. The urgent need of ABR establishment was backed by a recent rapidly growing number of newly registered enterprises, and the ABR would help effectively perform the state management task over business registration. Vietnamese government is fully aware of the critical task of administration reform, particularly the reform of market entry procedures in Vietnam's socio-economic development plan. Reform policies, which have been gradually reviewed and institutionalized, are considered stable foundations for Vietnam's great achievements in business registration reform program in the last few years. In a bid to improve the interministerial cooperation model in a more effective manner over business and tax registration, the Ministry of Planning and Investment has been closely working with the Ministry of Finance to establish a connecting and sharing information system among business and tax registration authorities by using consolidated application forms and business codes. Giữa Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính đã có một cái chương trình hợp tác cùng nhau thực hiện thống nhất cái cơ chế một cửa trong việc đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho cộng đồng doanh nghiệp. Đối với cơ quan thuế chúng tôi thấy rằng rất nhiều tiện ích. Trước đây chúng tôi phải thường xuyên cử người sang cơ quan đăng ký kinh doanh để xem là trong thời gian vừa qua đã có bao nhiêu doanh nghiệp mới, bao nhiêu doanh nghiệp thay đổi ngành nghề, bao nhiêu doanh nghiệp nghỉ kinh doanh, không đăng ký kinh doanh nữa. Nhưng hiện nay thì chúng tôi không cần phải chạy sang xin số liệu hoặc là không cần phải đi lại trao đổi giấy tờ nữa, mà tất cả các cái dữ liệu đấy được trao đổi một cách tự động cơ sở dữ liệu. Under the cooperation framework of the Vietnamese government, Norway government, Swedish government, and UNIDO, the technical assistance to business registration reform in Vietnam project has been underway with objectives of establishing a national database of business registration, computerizing business registration process, and provide added value services of business registration on a national scale. Never before has there been an e-government project in Vietnam in this context. It's never been an e-government project which is interministerial, that covers all the provinces, all the 63 provinces in Vietnam. The next step that Vietnam would need to do is to also have foreign-owned enterprises within the national business registration system. Without the foreign-owned enterprises, the business registration system is not complete. Now it has all the domestic enterprises, and Vietnam has signed the WTO agreement, meaning that there should not be any difference between the domestic enterprises and the foreign enterprises. Having a business registration system that complies all the businesses in a country is a necessity. The project is expected to bring a breakthrough out of the state's efforts to improve the business environment in Vietnam, especially procedures for enterprises to enter the market and administrative procedures. The non-stop movements of the market economy resulting in the boom of new startup businesses present challenges for state management agencies. A separate management mechanism over enterprises by specialized agencies and locations, which has been proven out of date in Vietnam's new phase of development, must be replaced by a more consistent, transparent, and effective model. The development of business community has gone hand in hand with the expansion of business cooperation opportunities. However, the biggest challenge, which many businesses are facing, is the lack of market information about their business partners, and the limited access to existing laws and regulations. Facts show that the lack of accurate and legally valid information of businesses has made post-business registration management even more difficult. The business environment becomes less transparent when the business community fails to get access to business information. One of the key solutions to improve the quality of public administration services is to apply online registration. However, online business registration is currently not an effective tool for a majority of enterprises. Thì hiện nay chỉ có khoảng từ 20 đến 30 sở đầu tư là có cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp. Tuy nhiên, những cơ sở dữ liệu đó thì không được cập nhật thường xuyên. Và về phía bản thân tổ chức cá nhân, khi muốn tiếp cận
thông tin đó thì phải gửi một cái công văn chính thức lên Sở Kế hoạch Đầu tư. Tôi cho rằng là đối với doanh nghiệp Việt Nam nói chung thì thông tin rất là quan trọng. Do vậy là thành lập một cái hệ thống thông tin thì chắc chắn sẽ rất là hữu ích cho các doanh nghiệp, từ những doanh nghiệp lớn cho đến những doanh nghiệp bé. Là việc thành lập một cái trung tâm thông tin mà Bộ Kế hoạch Đầu tư đã chủ trì với hỗ trợ UNIDO, tôi cho rằng là sẽ rất là hữu ích đối với các doanh nghiệp. All players' operations in the market economy should be based on the legality of business information stored in the BROs, which in turn they must use as a necessary supporting tool to their operations. Information services will enable the third parties and the state management agencies in search of business information to easily get access to legally valid information on the legal status of enterprises. Trong thời gian tới thì Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái chương trình cải cách đã thực hiện tương đối thành công trong những năm vừa qua, đặc biệt chú trọng vào những cái công tác ví dụ như tiếp tục đơn giản hóa cái thủ tục cho doanh nghiệp gia nhập thị trường bằng việc là chúng tôi sẽ cho phép áp dụng các cái chữ ký điện tử trong đăng ký kinh doanh, thậm chí là cho phép áp dụng các cái thanh toán điện tử để làm sao người dân có thể thực sự là thực hiện việc đăng ký qua mạng một cách toàn diện để mà gia nhập thị trường được một cách nhanh chóng, hoàn thiện cái hệ thống cơ sở dữ liệu. Vì như tôi đã nói, với cái chương trình công khai hóa, minh bạch hóa cái thông tin đối với doanh nghiệp cho cộng đồng thì cái cơ sở dữ liệu, chất lượng dữ liệu cũng là một yếu tố hết sức quan trọng, cần phải đẩy mạnh, cần phải thực hiện. Và chúng tôi lấy cái sự đồng thuận của doanh nghiệp với cái sự tự nguyện cũng như là cái chủ động của doanh nghiệp trong việc tự cập nhật, tự đăng ký thay đổi, bổ sung cái thông tin của mình làm cái cơ sở chính cho cái việc hoàn thiện cái dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp quốc gia trong cái thời gian tới. In the future, businesses can choose either directly apply for business registration at BROs or apply for online registration. The payment of business registration fee is also done online if the enterprise founder uses e-signature. Via the online network, BROs will receive business registration dossiers, process, provide guidance, amend, supplement dossier, and inform the time of receiving results to enterprise electronically. Online business registration dossiers have a legal value as dossiers submitted directly at the BROs. With a straightforward management mechanism from national to local levels, only if input data is trusted could post-registration business management be done in a consistent, timely, and accurate manner. This will help ensure the security and stability of business activities and enable enterprises to perform in line with legal regulations and operate effectively. It will also help strengthen the role of the community in supervising business activities. Có thể nói thành công của cái quá trình mà cải cách đăng ký kinh doanh ở Việt Nam thì cũng là thành công của cái quá trình hợp tác. Có thể nói là giữa các cái cơ quan trong nước, giữa cái cơ quan đăng ký kinh doanh là cái trực thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư với cơ quan Tổng cục Thuế của Bộ Công an, của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, thì nói chung sự hợp tác trong thời gian vừa rồi, cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ thông tin và tất cả là đều hướng vào cái mục tiêu chung để thực hiện tốt cái nghị quyết của chính phủ. Nhưng về phía nước ngoài thì có thể nói là cái đầu mối để phối hợp là trong các nhà tài trợ là UNIDO, chương trình phát triển công nghiệp của Liên Hợp Quốc. Ở đây là cái nhân lõi của hợp tác, nhưng đồng thời chúng ta cũng đặc biệt nhấn mạnh cái vai trò rất là lớn của chính phủ Na Uy trong hợp tác của chúng ta, chính phủ Thụy Sĩ trong cái việc tài trợ của chúng ta. In the upcoming years, the Vietnamese government is highly committed to continuing its administration reforms, in which improving business environment is an essential part. Increasing computerization of professional procedures in business registration and sharing information among state management agencies are necessary steps to get an e-government ready in the near future. To acknowledge these requirements, the Ministry of Planning and Investment will continually focus on establishing a consistent legal framework for domestic and foreign enterprises doing business in Vietnam, developing a proper national business registration system, and unifying business registration procedures for all types of businesses in all sectors, regardless of their domestic and foreign origins.